Okay, so we are live. Tashidele Geshe-la once again. And welcome. Boa noite, Gianni. Boa noite, todos. Good night, Jigmila. Good evening, Jigmila. Okay, let's begin the session. Geshe-la, over to you, and over to you, Gianni. Let's begin the session. Okay, good evening, and Tashidele. So now we are in stanza 47. So now this is the stanza which started based on belief on karma. That's the first we need to understand. You know, these stanzas, the practitioners should understand the base of the people who believing on the karma. So for them, how should you apply your patient practice, or how should you control your anger when you're engaging with the variety situations? So last few stanzas, we already talked about dealing with the anger through understanding the karma. Now this is stanza which is, instead of feeling angry to the person who harms you, you should feel more compassion. It goes exactly the opposite way. So it's more difficult. Like a previous few of those stanzas is just try to control your anger towards the harmers, your enemies. Now this is the stanza they're starting. Instead of feel patient to them, you should feel compassion toward those harmers. So the stanza started here: having been instigated by my own actions, those who cause me harm come into being. If by these actions they should fall into hell, surely isn't it I who am destroying them? So now, before these harmers are destroying us, right? We think that way. So say, oh, these are the people destroying me. Now this stanza, instead of those people destroying you, you are destroying them. So it's exactly the opposite thinkers. So how is destroying them? They're saying, having been instigated by my own actions, my karma, right? My past karma. That is why I become a victims, right? Your past karmas result this life, you're experiencing this suffering. But you are the who causes, them to be harmers, right? Because you victim and suspects are the dependent origination. Because of the victim, then suspect came, right? Without victims, there's no suspect. So these suspect, because of the you are victims. So your karma causes them becoming harmers, your enemies. And they harm you, they hurt you, right? Because of that action, these are the people accumulating negative karma causes fall down into hell realms, means fall down into sufferings. So you are the one who create, means who cultivate the karma which becoming causes of those harmers fall down into the sufferings. Because of that reason, surely isn't it I who am destroying them? That means I'm not destroying them. Looks like I am destroying them. I am sending them to the hell realm. Because of that reason, there's no reason to feel angry to them. Instead of that,
you should feel more compassion. Those people are now going to be suffer in the future. They will experiencing these sufferings. So you think directly opposite way to feel them as a compassion. Bom, então, primeiramente, o Geshe-la nos desejou boa noite, Tashi Dele para todos nós. E então, nós estamos no verso 47, né? E o verso 47 é assim: tendo sido instigado por minhas próprias ações, aqueles que me causam mal passam a existir. Se devido a essas ações eles forem para os infernos, de certo não sou eu quem os está destruindo? Então, este verso, assim como os anteriores, eles são adequados, apropriados para aqueles de nós que acreditam e têm confiança na filosofia do karma, né? Então, o Geshe-la explicou bastante sobre o karma nos últimos encontros. Então, esses versos são para os que a filosofia do karma faz sentido, né? Então, para essas pessoas, então, como é que elas podem usar esse conhecimento para controlar a raiva e para cultivar a paciência, né? Nos anteriores, os versos eles nos propunham a maneiras de nós olharmos para a situação para controlar a nossa raiva. Agora é um pouquinho além, esse verso vai um pouquinho além, né? Não só agora o Shantideva está nos ensinando a controlar a raiva, mas também a como cultivar a compaixão por aqueles que nos causam mal. Olha só a virada de jogo assim que acontece, né? É o exato oposto, assim. Não só nós não vamos sentir raiva, deixar a raiva surgir, permitir que a raiva surja, mas também nós vamos cultivar compaixão. E como é que a gente faz isso, né? É um pouco mais difícil, né? Um pouco mais desafiador esse ensinamento, né? Mas olha só qual que é o raciocínio. O que nós estamos atravessando hoje, né? Os males que nós estamos sofrendo nesse momento, eles são resultados do nosso próprio karma, das nossas próprias ações, né? Por causa dessas nossas ações anteriores, o outro está cometendo ações negativas contra nós, né? Em razão das nossas próprias ações anteriores. Então esse verso diz assim: tendo sido instigado pelas minhas próprias ações, aqueles que me causam mal passam a existir. Quer dizer, a vítima e o culpado, eles só existem numa relação de originação dependente, né? Eu só sou vítima porque tem um culpado, né? Mas eu só sou vítima porque eu mesma cometi ações negativas no passado e agora eu estou colhendo o resultado dessas ações, na forma de um outro que está me causando mal. Em função disso, esse outro, que hoje me causa mal, ele vai, por sua vez, colher os resultados das ações negativas deles. Então, eles vão ter as experiências de reino dos infernos, sofrimento, em função das ações negativas que eles causam para nós hoje, né? Então, olha só, em função da nossa ação passada, nós hoje nos tornamos vítimas, e para que nós sejamos vítimas, tem que haver um outro que está nos causando esse mal, e, portanto, ele é o culpado nesse momento, né? E, em função disso, ele vai sofrer essas consequências. Então, eu criei o karma, em função do karma que eu criei, esses que me causam mal hoje vão sofrer as consequências das ações que eles estão me causando hoje, né? Então, a gente olha de uma forma diretamente oposta. E com base nisso, então, a gente não tem raiva, não tem razão para sentir raiva e tem uma base para cultivar compaixão por esses seres agora. And this is quite difficult, right? Quite difficult practice. But what you call if you really understanding that the karmic systems and also understanding the dependent origination, then there is something way to think, compassion instead of anger towards them. Specific the dependent originations. Without
suspect, there's no victims. Victim because of the suspect. So the victim and suspects are mutual dependence. They exist relatively. So if there's no victim, there's no suspect, right? So because of that reason, your past karma, something you need to experience some kind of sufferings because in the past, you harm to somebody else. That is why the result today, you're experiencing the suffering of somebody harms you. But at the same time, the people who harms you, those people accumulating negative karma again, right? For you, you're experiencing suffering, but your past karma is purified. It's gone, finished now. But the suspect, the harmers, they accumulate new karma. Now they will going to be suffer in the future more, right? So in that perspective, when you look at, you should feel more compassion to those people because of me. Now this person accumulate these negative karmas. Now this person will suffer, will experiencing this suffering. So you feel sorry to them. You feel, sympathy, compassion to them instead of anger. Então, essa prática parece ser difícil, né? Mais difícil do que as outras, mas se a gente realmente compreender o sistema do karma e compreender a originação interdependente, então a gente tem base para cultivar a compaixão em vez de cultivar a raiva, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender nesse raciocínio que o Geshe-la está nos apresentando, né? A vítima e o agressor, ou o culpado, né? Sei lá, a pessoa que está nos agredindo nesse momento, vamos dizer a vítima e o agressor, né? Eles existem numa relação de dependência mútua. Não existe a vítima sem o agressor, e vice-versa, né? Eles têm uma existência relativa, né? Um existe na dependência do outro. Essa é a porção aqui da originação dependente que a gente precisa entender, né? Por conta do meu karma passado, né? A ação de eu ter sido agressora de alguém, neste momento eu estou colhendo esse resultado. Então, eu estou colhendo esse sofrimento. Esse meu karma está sendo purificado nesse momento, porque eu estou colhendo os resultados dele, né? Mas, como vítima agora, junto comigo como vítima, está surgindo o agressor, que agora está acumulando um novo karma, que ainda ele vai sofrer as consequências desse karma que ele está acumulando agora como meu agressor, né? Então, ele ainda vai sofrer, o meu karma está sendo purificado, mas o dele está acabando de nascer, né? Ele ainda vai sofrer os resultados desse karma que ele está, dessa ação que ele está cometendo agora, né? Então, essa é a base, assim, para a gente sentir empatia por esse ser e cultivar compaixão, porque entendendo que ele ainda vai sofrer as consequências do que ele está me causando agora, enquanto que o meu karma já está sendo purificado. So that is why I mentioned earlier last time, if you not believe on karma, if you're not convinced in the karma, this practice will be really difficult. It's not make sense to you, right? So generally, when you tell them, oh, this is your karma, that might other people may think you are crazy, right? So they're saying, this is the guy who harms me, not I harm them. So in general, when you talk about this kind of practice will not make sense for them the person who are not understanding the karmic system. So that is why, before we start this chapter, I already talk about the karma a little bit, but you can still, if you
wants to study on karma, there are a number of Buddhist texts with explanation of the karmic systems. It's actually very difficult to understand. And also, this is very much relative with the rebirth in our past life, future life, these kind of things. So, understanding past life and future lives are also difficult, right? It's not easy, these things. And in order to know this past and future life, we have to understanding the mind. So even we still do not understanding what is the mind, what is the consciousness. You know, the nature of the mind. What I'm talking here is the conventional nature. You know, the conventional nature of the mind. Still, many people do not understand this. So, not knowing this, you know, fundamental, like these issues, then practicing on this stanza more difficult. So that's why it's before specific and practice on these things, we need to understanding the first, what's mean the mind, what's meant by mind, right? What is that entity, that phenomena, where they come from, where will go these things, right? Then understanding the law of causality, which means causes and result, the relationship between cause and effect. That also difficult. So we need to first learn from very simple, you know, simple kind of what you call logic. Like for instance, I'm angry, I shouted, and because of you shouted, the other persons, they're also not happy. Then we argue each other. Result, we both are suffer, right? Like a couple when you have problems. So this suffering comes from your violent actions, right? That negative actions. So we're learning from, oh, if you do these causes, you get this result, right? Like for instance, as a parents, in order to have good educated, like a happy children, happy life, they focus education for the children's, right? You send the children to the school, you are spending so much money to educate them. Why? Thinking if these children very good educated, that children, their future life will be more happy life. So in order to achieve something, the result, we focus on the causes to accumulate that causes, right? So that's how we do it. So that relationship between result and that causes, who create that relationship? If you good educate, you can get good job. If you study hard, you will becoming very good educated. Who create that relationship? Nobody, right? Nobody create this. This is, we call nature, natures. If you study hard, then you will become a good educated person. If you don't study, then you become uneducated, right? This relationship, nobody create these things. Nobody. Who will going to create it? Nobody. It's called nature. So that is why when Buddha introduced Buddha Dharma Buddhism, he talked about first basic nature. What are the basic? Basic, which means it's nature. We need to understand what is the truth. Like a nature, which means, okay, why fire will going to burn you? Why the ice make us cold? Why the fires go up? Why the waters are flow down, right? These are
we call is nature. So that's why Buddha teach us, first we need to understand the nature, the basic nature, because these basic things, nobody created. This is just nature. So if you do not know the basic, then when you deal with the problem, you will not going to find the solution, the method. Without knowing the basic, how can you apply the methods? So in order to apply the method, first you need to know the basic things. Then based on that, then you you choose the solution, the method. That method can help you to achieve your ultimate goal, ultimate happiness, right? So basic, method, and the final result. So the result we call ultimate happiness, Buddhahood, long-lasting happiness. That result, in order to achieve, we have to accumulate that method. We need to cultivate that method. In order to cultivate that method, we have to understand the basic. Without knowing the basic, what kind of method you will bring it, you will create it in order to fix the problems, right? That is how this karmic system or the consciousness, the mind, rebirth, all of these things is not because of the Buddha tell us this is truth. These are the just how is it, how it is. So we knowing this reality, based on this reality, we need to go flow with the rivers, right? Where the river flow, we go with that. So based on that nature, we have to go very skillful way. How should we deal with the problems? So that is why the basic, from the Buddhist perspective, two truths, right? Buddha teach two truths, conventional truths, ultimate truths. And the conventional truths, there are many. Karmic system we talk about, there are many other things, right? These are the basic nature. Ultimate truth is, this emptiness, which is more complicated philosophy, right? Maybe first translate this one. Ok. Então, de fato, se a gente não tiver gerado um convencimento com respeito ao karma, fica muito realmente difícil de a gente aplicar esse ensinamento, especialmente esse último verso, porque as pessoas vão achar que a gente tá doido, né? A gente vai, bom, eu sou vítima, eu tô falando que isso é por causa do meu karma, e eu tô gerando ainda o karma para o outro ainda, quer dizer, não faz o menor sentido se a gente não compreende de verdade a lei do karma, né? Então, por isso que a gente precisa, o Geshe-la explicou muitas coisas para a gente ao longo desses encontros, mas a gente também pode estudar mais, né? Tem livros maravilhosos, tem um livro, vou pedir licença aqui para citar, tem um livro muito bom traduzido para o português, que eu posso depois mandar a referência, só sobre o karma. Eu posso até pedir para o Geshe-pen se ele concorda a gente compartilhar essa referência, mas é um livro só sobre isso, para quem quiser estudar mais, né? E então realmente não é um tema simples, porque o karma ele também tem relação com o renascimento, né? Com uma vida e a outra, e esse também não é um tema muito simples. Quer dizer, realmente não é um tema simples, mas a gente precisa compreender isso, né? Então, a lei do karma, a mente, a gente precisa entender o que é a nossa mente, convencionalmente, né? Não muito complicado, mas pelo menos a base, o que é, de onde que vem a nossa mente, né? O que é a nossa mente, convencionalmente? A gente precisa entender essas coisas fundamentais, esses fundamentos, né? E, por exemplo, a lei do karma, né? Se eu tenho uma ação, eu vou, então, ter um resultado. Quem que criou essa relação entre causa e resultado? Ninguém criou, é a própria natureza das coisas. Os resultados vêm de uma causa, ninguém criou, não foi o Buda que criou isso, né? Basta a gente observar, e a gente usa isso, a gente usa a lei da causalidade, a gente aplica isso. Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente sente raiva, grita com o outro fica com raiva, pronto, os dois sofrem. A gente entende isso fácil, né?
que o sofrimento, a raiva produz sofrimento. Então, a gente sabe que a gente tem uma causa e que colhe um resultado. Os pais também, quando eles mandam as crianças para a escola e gastam dinheiro na escola das crianças, é porque eles esperam que a criança tenha uma boa educação e com isso ela tenha uma vida melhor, mais feliz. Então, a gente entende, a gente aplica a lei da causalidade na nossa vida. Isso a gente já conhece, né? Então, mas, de novo, quem que criou essa relação entre causa e efeito? Ninguém criou, é como a natureza é, né? Então, o Buda, quando ele introduziu o Buda Dharma, ele primeiro falou sobre a natureza, sobre essa natureza básica, né? Sobre a verdade, como sendo o que a gente podia constatar: o fogo queima, o frio gela, o ar quente sobe, o ar frio desce, coisas da natureza que ninguém criou. É como a natureza funciona, né? E se a gente não compreende isso, a gente não tem método para solucionar os problemas, né? Então, olha só a relação que o Geshe explicou. A gente tem esses fundamentos, essas verdades básicas. Compreendendo essas verdades, a gente tem um método, a gente consegue elaborar um método para chegar num resultado, não é? Se a gente compreende como as coisas funcionam, a gente desenvolve um método, colhe os resultados. No Dharma também é assim. Então, a gente compreende as duas verdades que o Geshe já aceitou. Com base nisso, a gente acumula os métodos, por meio dos métodos, para colher o resultado que, no final, para nós, como praticantes, é a própria iluminação do Buda, né? A felicidade insuperável e que não acaba, né? Então, esse seria o resultado, o nosso objetivo maior, seria a própria iluminação. Então, a gente compreende a natureza das coisas, a natureza da mente, a natureza do karma, das mortes e renascimentos, né? E aí a gente aprende a como lidar com isso para poder atingir o resultado que a gente espera. Então, o Buda, ele começou explicando os fundamentos, né? Então, ele ensinou as duas verdades, a verdade convencional e a verdade absoluta, última, né? A verdade convencional, muitos ensinamentos, o próprio karma, tudo isso que o Geshe está citando, né? O karma, a morte, o renascimento, a mente, como ela opera e tudo mais. E a verdade última, que é a sabedoria da vacuidade, que é um pouquinho mais complicado, né? Mas... Aí parou por aí. Geshe lá, we have a very good book on karma, translated into Portuguese from Talig Rinpoche. Oh, Can we? that's very good. It's Yes, good, yes. right? I will share Yeah. the reference with Yes. all of us. Good, thank you. So then knowing the basic two truths, based on these two truths, then we set up the path. The tool is the path. So the path, what the Buddha teaches, method aspect of the path and the wisdom aspect of the path, right? Because of the basic conventional truth, based on conventional truth, they apply the method aspect of the path. Based on ultimate truth, they apply the wisdom aspect of the path, right? These paths, these practices are not just throw it out there or we just put it, because these paths are the based on the reality, the basic there, how the things exist, two truths. Based on that, they apply these two paths. Then result, what is the result? Because paths are the causes. Result, enlightened body, enlightened mind, right? It's called the enlightenment, which means enlightened body and enlightened mind. Buddha body and Buddha mind. Based on method aspect of the path, its causes is the result, enlightened body, Buddha's body. The path, wisdom aspect of the path, the result, enlightened mind, right? So the final, our goal is to achieve pure body and mind, right? These two causes by method and wisdom. These two paths based on two truths, conventional truth and ultimate truths. That is how the system, the Buddhist practices comes. So why I want to say this thing is because
whatever the practice we apply based on the reality. So you ignore the reality, then you bring your own kind of practice that will not going to help you. That's the Buddhist way of practice. We understand first the basic reality. Based on that reality, then you have to find the solution. How can I solve the problems, right? When you're doing, like for instance, when you do kind of surgeries, the surgeon, they have lots of tools around there, right? This shape, that shape, so many tools. These tools are based on human bodies. Because of you have body this shape, that shape, they have to make tool this way, that way. It's not just what they want to put their tool. It's not based on their choice. It's based on the basic, our body, how the structure. Based on our body structure, they apply the variety tools. They use this tool to fix the problems, right? The purpose of having this tool is to fix that problems. Exactly the same. Every solution we apply it, practice we apply based on the reality we need to understand. So if the reality you don't understand, then you will apply wrong solution, mistake solution. That's how the people making many mistakes. Without knowing the reality, we think that will going to fix the problem. Then we make our own solution. We use that solution. Sometimes instead of fixing the problem, we're creating more problems, right? That is how we're making mistake. Então, deixa eu ver. Então, o Buda, todo o caminho do Buda, todos os caminhos todo o caminho que o Buda apresentou para nós, se baseia, então, nessas duas verdades, na verdade convencional e na verdade última, né? Com base nessas duas verdades, então, o Buda apresentou o método, o caminho do método e o caminho da sabedoria. Então, o caminho, né, a forma como a gente vai solucionar os problemas, elas precisam se basear na verdade, né? A gente precisa conhecer a verdade para gerar as soluções para alcançar um determinado resultado. Então, é como um cirurgião, né? Ele vai fazer uma cirurgia lá. Os instrumentos que ele vai usar na cirurgia, aquele monte de chavinha que é assim, outra que é assim, outra que é assim, outra que não sei. Tudo aquilo foi desenvolvido com base na estrutura do corpo humano, né? Então, foi preciso conhecer o corpo humano para gerar os instrumentos cirúrgicos apropriados para consertar o corpo humano, né? Da mesma forma, e daí, se a gente não conhecesse o corpo humano, ninguém inventava um instrumento que não tem nada a ver com o corpo humano e aquilo ia funcionar na cirurgia. De jeito nenhum ia funcionar. Então, a gente precisou entender como é o corpo humano para gerar os instrumentos cirúrgicos adequados para conseguir consertar as coisas no corpo numa cirurgia. Da mesma maneira, o Buda, com base nas duas verdades, ele construiu caminhos para produzir resultados. Então, com base na verdade, na compreensão da verdade convencional, ele apresentou o caminho do método, e o resultado do caminho do método é o corpo iluminado. Com base na verdade última, o Buda ensinou o caminho da sabedoria, e o resultado do caminho da sabedoria é a mente iluminada. Então, o corpo e a mente iluminados é o que a gente busca no caminho. Para isso, a gente precisa compreender as duas realidades que o Buda ensinou, né? Então, toda a prática, ela precisa se basear na compreensão da realidade. Se a gente não compreende a realidade, inventa uma história qualquer, uma prática com base em sei no quê, aquilo não vai gerar uma solução adequada. Por isso que a gente vê um monte de gente se atrapalhando por aí, né? Então, a solução que acaba surgindo quando você não compreende a realidade, ela é uma solução equivocada, gera mais problema do que ajuda, né? Então, para a gente poder praticar de uma forma adequada, gerar a prática adequada e a solução adequada, a gente precisa ter um conhecimento da realidade. A prática precisa se basear na realidade. So, then the next stanza,
So the stanza 47, through the practice of your thinking is completely opposite way. Instead of angry, you feel more patient, more compassion to those harmer, right? Then this stanza 48, saying, in dependence upon them, I purify many evils by patiently accepting the harms that they cause. So which means because of them, independent upon them, these harmers, right, suspects, dependent upon them, you purifying your negative karmas, evils, your negative karmas, your sins. Because for you, it helps to cultivate your patience, right? Your compassion from them. So because of that, you accepting their harm and all these things, you cultivate more patience and compassion. For that reason, you purify more your negative karmas, your obstacles. Therefore, for you, huge benefit from them. But independent upon me, they will fall into hellish pain for a very long time, right? Second two lines. So now for them, because of you, they fall down into hell realms. Mainly what means they fall down into sufferings, right? Miserable life because of their anger, right? The result of the anger is suffering of three lower realms. So because of you, they fall down into these kind of sufferings and for the very long time, right? When you fall down into one of these three lower realms, it will be a very long time there. So for you, huge benefit, but for them, so much lose, so much suffer, right? When you look from that perspective, you still feel more compassion to them. Instead of feeling anger, you can feel more compassion towards them. Então, o verso 47 é a explicação de Shantideva para que a gente pense exatamente ao contrário, né? Em vez de a gente gerar raiva pelo agressor, a gente cultiva a compaixão, a paciência e a compaixão, né? Agora o verso 48 também. Então, o verso 48 é assim: na dependência deles, quer dizer, do agressor, né? Eu purifico muitos males ao aceitar pacientemente os danos que eles causam, né? Então, se na nossa prática a gente aceita a ação negativa do outro com paciência, a gente cultiva a paciência, a gente purifica o nosso karma, a gente cultiva a compaixão. Então, para nós, muito benefício, né? Aceitando a ação negativa do outro. Mas, para o outro, por minha causa, eles sentirão uma dor infernal por um longo tempo. Então, o agressor, por minha causa, ele está gerando um karma negativo que vai levá-lo para a experiência do reino dos infernos, de muito sofrimento dos três reinos inferiores, não só dos infernos, mas uma experiência infernal nos três reinos inferiores, por muito tempo. Essas experiências dos três reinos inferiores, elas duram muito tempo, né? Então, para nós temos o benefício de cultivar a compaixão e a paciência e tudo mais, né? Mas para o agressor, é muito sofrimento que ele tá gerando ali por nossa causa. Então, com base nessa perspectiva aí, a gente gera compaixão pelo agressor. Então. So that is why the Bodhisattvas are seeing the enemies are one of the most kind, patient teachers. That's how they see. They appreciate more to their enemies, because enemies are the only gives them to exercise their patience. If there's a very good people, if you live with a very good people, you never learn patience. So your patience will never grow, right? You can't cultivate patience. You only cultivate the patience. Patience only grows with the troublemakers. When you live with them, then it gives you opportunity to cultivate your patience. That is why
the Bodhisattvas, when they see the enemies, they feel more appreciated. The kindness of giving them to opportunities to cultivate their patience, forgiveness, tolerance. So from that perspective, they pay more respect to their enemies. Então, é por isso que os bodhisattvas, quando eles veem o inimigo, né, os inimigos, eles veem os inimigos como grandes professores de grande bondade, porque é por meio dessas pessoas, desses inimigos, desses agressores, que eles vão ter a oportunidade de cultivar a paciência, de cultivar a tolerância, de cultivar a compaixão. Caso contrário, o perdão, né? Caso contrário, se os bodhisattvas só encontrassem pessoas gentis, eles não teriam essa oportunidade, né? Então, eles realmente enxergam os inimigos com grande apreciação. Eles entendem que são esses encrenqueiros aí que vão ajudá-los no caminho para cultivar a paciência, né? Então, eles têm grande respeito pelos inimigos. So, if you're understanding the compassion is how important, right? Compassion is the seed of Buddhahood, right? Compassion is one of the main causes of bodhicitta. So that compassion, who can able to protect your compassion, your patience, tolerance, forgiveness? These are the one of the best protector who can protect your compassion. Because who will destroy your compassion? Your anger, your hatreds, right? There's no outside enemies. So your compassion only destroyed by your anger, your hatreds, right? Your love and compassion. So these anger and hatred, who can stop? Who can release this? Patience, tolerance. So patience, tolerance, forgiveness are very important practice who can help to protect your compassion, your love, who can help to grow your compassions, makes your compassion much stronger. When your compassion becomes a stronger compassion, then bodhicitta is becoming strong, right? When you have strong bodhicitta, you achieve Buddhahood. Tolerance are one of the very important practice. So these patience and tolerance, how should you get it? How should you cultivate? Because of your enemies. The enemies that only give you these opportunities. So from that perspective, you appreciate to enemies, the kindness of giving you to opportunities to cultivate, to make strong, to exercise your patience and tolerance. And these patience and tolerance protect your love and compassion, bodhicitta, and to go to achieve enlightenment, Buddhahood. All of these comes from patience and tolerance. From that perspective, enemy is the one of the most kind teacher for you. Então, quando a gente compreende, a gente precisa compreender, se lembrar e compreender mais a importância da compaixão. A compaixão, ela é a semente da iluminação, é a semente do estado búdico. É a principal causa da bodhicitta, que é o que vai nos conduzir à iluminação, né? E o que pode destruir a compaixão? O que destrói a compaixão, né? A raiva e o ódio são os destruidores da compaixão, não tem um inimigo externo. O que destrói a compaixão é a raiva e o ódio. Então, a paciência, a tolerância, o perdão são os grandes protetores da compaixão. Essas qualidades protegem a compaixão. E quem que ajuda a gente a cultivar a paciência, a tolerância e perdão? Os encrenqueiros, os agressores, os inimigos, né? Então, olhando dessa maneira, a gente enxerga, né, que os encrenqueiros, esses
agressores, as pessoas que nos causam mal, são as pessoas que vão nos dar a oportunidade de cultivar a paciência, a tolerância e o perdão. São os nossos professores mais gentis para nos ajudarem a cultivar essas qualidades. Essas qualidades vão ser a melhor proteção contra a raiva e contra o ódio, que são os grandes destruidores da compaixão. Por conta disso, a nossa compaixão vai ser protegida, vai se tornar mais forte, mais intensa, e a nossa bodhicitta igualmente intensa e mais forte. Isso vai facilitar o nosso caminho na direção da iluminação. Então, quando a gente enxerga desse jeito, a gente realmente vê os inimigos como os grandes professores mais bondosos que nos dão essa oportunidade de cultivar a paciência e proteger as nossas sementes de compaixão. So even who are not believing on Mahayana Buddhism, right? No Buddha, no Bodhicitta, these things, even not believing. But the compassion, how much benefit, even just ordinary person. Compassion give you inner strength, right? Willpower. Compassion helps you encourage to you. When you engaging with a difficult situation, compassion is the mind who gives you inner strength, inner power. Otherwise, when you're engaging with a difficult situation, or when you see the world like too much problem, it might be causes you depressed, upset, and stress. So today, the situation we see because of the pandemic, now because of the war, right? There's one after one, there's so much negative things, violence going on. So you're seeing this again, you're hearing this too much suffering. Maybe it can causes you depress some people. It can causes you so fear, right? So much fear. So if you have a compassion toward all of them, compassion brings you inner strength, looking forward, right? You are not going to stuck into the problem. Point is, when you're engaging with the problems, either you stuck into the problem or you look forward. So majority people, when you're engaging with the problem, we're stuck there. Then our mind is thinking again, result, ended up with so much fear, so much worry. And that can cause our depressions, right? Fears. But the compassion, you know all these problems. You're seeing all these problems. You're seeking the solution. How can we fix the problems? You're going forward. You're not stuck into the problems. Looking forward means, compassion means wish to free from sufferings, right? You wish them to be free from suffering. How should we fix the problem? You have inner strength. So it's even individual who's not believing on all this dharma or Buddhism or whatever, but the compassion itself, from the psychological point of view, it can heal you from all these inner pains and sufferings, right? From that perspective, compassion is one of the, what you call, important medicine, can heal you from all these pains and sufferings. From that perspective, compassion is sacred, very important. It's the holy, right? So who can protect this compassion? Patience, tolerance. Without patience and tolerance, that compassion will decline easily. Because when you're engaging with a violent situation, it can easily create you anger, hatreds. So when the anger and hatred arises, that will destroy your compassion. From that perspective, patience, tolerance, forgiveness, huge benefit to protect your compassion.
Então, a explicação que o Geshe-la deu sobre a compaixão sendo a semente da iluminação, essa explicação faz sentido para os budistas Mahayana, né? Que entendem a Bodhicitta, que cultivam a Bodhicitta e tudo mais. Mas mesmo para quem não acredita no Mahayana, né? Uma pessoa comum, que nem budista é, assim. A compaixão em si, mesmo que não seja no contexto do Mahayana, a compaixão, ela produz na gente força interior, poder interno, né? Coragem. Então, quando a gente está numa situação difícil, né? A gente pode ter duas possibilidades. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente fica preso numa solução, ou a gente olha para frente, né? E busca uma solução, né? A compaixão é isso que faz a gente buscar uma solução, porque ela deseja a liberação do sofrimento. Ela olha para frente, ela dá poder para nós podermos olhar para frente e olhar adiante na busca de uma solução. A falta da compaixão, né? E é o que acontece com a maioria das pessoas, na maior parte das situações, sei lá, a gente estava na pandemia, a pandemia é difícil, a gente tinha um monte de problemas, muitas pessoas se deprimiram, desesperaram. Aí passou a pandemia, agora a guerra, e cada hora é uma coisa, né? Então a gente tem essa possibilidade também de ficar preso na solução, afundar junto com a solução, se deprimir, se desesperar, né? Mas a compaixão, ela não foca no problema, ela foca numa solução, ela busca uma saída, né? Uma solução, ela olha para frente com o desejo de se libertar do sofrimento e atingir a felicidade, né? Então, mesmo para quem não é budista, do ponto de vista psicológico, a compaixão, ela é muito benéfica, né? Numa situação difícil qualquer, é fácil a raiva surgir, é muito fácil, né? E se a gente cultiva... Então, lembra aquela história? A paciência e a tolerância é o que vai nos ajudar a controlar a raiva. A paciência e a tolerância, portanto, vão ser protetores da compaixão. E a compaixão, ainda que não seja para um budista Mahayana, a compaixão tem psicologicamente um efeito muito benéfico. Então, ainda para uma pessoa que não seja budista, né, Mahayana, a compaixão é um grande remédio que pode nos curar dessa dor, das situações todas da vida. É um remédio sagrado, disse Geshe-la. So, therefore, today, our world, the problem is the lack of compassion, lack of love. That's why this problem is very clear, right? So, we have technologies, or education, everything's growing. Our material world is growing so fast, but still the problem still increasing, right? Many problems. And most of our problem is man-made problems. Human beings, we make it. It's not natural. We made it. So all this, even like from natural disasters, right? Environment problems, to all this big war, the problems. What is the causes? The one is because of lack of compassion to others, lack of love, too much selfish, too much greed, too much anger. So all this violence, all these problems today we have. So this world, what we need really love and compassion in order to becoming peaceful, healthy world, right? Harmony world. What we need to emphasize. We need to emphasize to cultivate these inner qualities, love and compassion. So in order to do this, one of the major problem is anger, hatreds. So we need some kind of antidote attitude towards this anger. What is that? Patience, tolerance, forgiveness. So these are very important for the individual level, family, society, in the big world, everywhere we need it. But these patience and tolerance is not just calm, right? We need to cultivate. We need to know how should we cultivate from this situation. How should I
apply my patience for this situation, for that situation? First, we need to learn. Then when you know, then we need to practice yourself. Then after when you practice, then you share with your children, with others. That is how we can spread it. Otherwise, you don't need to do, you just get that information and send it there. It's too dry. So it's nothing that much benefit. It's too dry. So we need what you call heavy kind of information, which is fully experience oneself, then share, right, with others. So that's why we are studying this, the kind of Bodhisattva, variety kind of patient practice for the people who believer, for think that way, non-believer, you should think this way. So there's a variety kind of information, that's how we learning this information. Then we practice this, then we share with the variety people, because each individual has mental disposition. So there's not just only one practice will benefit. You need variety information for variety mindset. So that's why there are variety type of the explanation of patience. Então, todos os problemas que a gente tem no mundo, basicamente, são por falta de amor e de compaixão pelos outros. Esse é o ponto, né? A gente tem tecnologia, educação, nosso mundo material cresceu muito, e os problemas também. E quem criou esses problemas, a maior parte deles fomos nós mesmos, né? Até mesmo os desastres naturais acabam que são resultados da nossa ação, né? E quando a gente vai olhar, por que a gente cria tanta confusão, né? Porque na raiz falta amor e compaixão. Daí o que acaba acontecendo é que a ganância é enorme, a violência, a raiva. Então, o que nós precisamos é de mais amor e de compaixão, né? Só que, embora essa seja... né, essa é a solução para a gente ter um mundo pacífico, saudável, harmonioso, né? A gente precisa enfatizar amor e compaixão, mas para isso a gente precisa de antídotos contra a raiva e ódio, né? Que vem a ser o quê? Né? Paciência e tolerância, que é o que o Espírito está tentando explicar para a gente faz algumas semanas já, né? Então, cultivar a paciência e a tolerância como antídotos para a raiva é o remédio que a gente precisa para amor e compaixão poderem crescer nesse nosso mundo, né? Isso é importante para nós individualmente, para as famílias, para as sociedades, para o mundo inteiro, né? Mas paciência e tolerância não caem do céu, elas não brotam assim. A gente precisa cultivar paciência e cultivar tolerância em cada situação. Dependendo da situação que eu estou, o que eu posso fazer aqui? De que jeito que eu posso olhar para cultivar paciência nessa situação? Em cada situação que a gente encontra, como é que a gente pode olhar e cultivar a paciência, né, naquela situação? Então, o que a gente precisa fazer é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aprendendo aqui, né? A gente está explicando esse texto do Shantideva com várias estratégias, assim, diferentes, várias estratégias diferentes para os diferentes tipos de mentalidades das pessoas, né? Quem acredita no karma, quem não acredita, tem várias estratégias. Aí, agora a gente precisa pegar essas estratégias, esses ensinamentos, compreender direitinho, praticar, daí compartilhar com os outros, com os nossos filhos, com as pessoas que estão perto de nós, né, para que isso possa ser disseminado. Mas não adianta a gente pegar a informação que a gente está recebendo aqui do Geshe e passar para adiante, assim, porque ele diz que é informação seca, tem uma coisa árida nessa informação. A gente precisa praticar. Quando a gente pratica isso que a gente está aprendendo, aí a gente consegue transmitir para o outro de uma forma quente, né? Calorosa, assim. Isso vai poder, então, se disseminar, né? Mas a informação não funciona, né? A gente precisa praticar. Não basta só a gente passar adiante a informação. A gente precisa cultivar a paciência dentro da gente mesmo para poder compartilhar com os outros, né? So then next stanza 49.
So since I'm causing harm to them and they are benefiting me, why unruled mind do you become angry in such a mistaken manner? So now finally saying, since I'm causing harm to them, right? I'm the one who causes negative karma to becoming they are your suspect, harmers. And they are benefiting to you. For you, you receive so much benefit because of their violence. It gives you opportunity to cultivate your patience, tolerance. Because of that, you purify your negative karmas. So you are benefiting from them, the harmers. Then why unruled mind do you become angry in such a mistaken manner? So you're talking to your mind. Why you become angry to this harmer? Because this is completely mistake. You completely misunderstanding because you are causing them suffer. They are helping you. They are benefiting you to cultivate all this patience, tolerance I mentioned earlier. So there is no reason to feel, angry toward them. So it's called why unruled mind, the negative mind, the untamed mind, to become angry toward those harmers. So you're talking to your mind to surface, to calm down to your anger and hatreds towards your harmers. Então, agora a estrofe 49. Então, uma vez que eu estou causando dano a eles, e eles estão me beneficiando, por que, mente indisciplinada, você sente raiva de maneira tão equivocada? Então, a gente está falando com a nossa própria mente aqui, né? Então, já que eu, por conta do meu karma passado, né, estou fazendo com que esse agressor crie karma para ele mesmo, e sofra por causa disso, sendo que eu acabo me beneficiando, porque por conta disso o meu karma está sendo purificado e eu estou podendo cultivar paciência e tolerância, por que mente indisciplinada? A nossa mesma mente, né? Por que mente indisciplinada? Você sente raiva. Como que você pode sentir raiva, né? Não faz nenhum sentido, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma razão para você sentir raiva, né? Você está enganada, você está enganada. Você, na verdade, está causando sofrimento e se beneficiando dessa situação. Então, por que você sente raiva, né? E dessa maneira, então, a nossa mente, a ideia é que a nossa mente possa se acalmar nessa situação, né? So these are the three stanzas, 47, 48, 49, are the related to each other. So all this work together, so then you meditate and deal with your emotions, your anger, right? So previous all this talk, you think this again, all this, finally the conclusion, you talk to your own mind. So why do you become angry to these people? These are benefiting you. You are harming them. So you should feel more compassion to them, feel more love to them. So it's absolutely different in a way of thinking, right? To shift from this mind to that mind, from right to left, right? It's not easy. But if you're able to do that, huge benefit for you. If you not do that, you will destroy yourself. You will be suffer. So that's the point. If you're able to think this way, you benefit, you victory, you're more happy. If you're not able to do, if you hold that anger again, it can destroy you, it can harm you. So because of that reason, seeing all these three stanzas, think again and again, and you should exercise. Certain people, you have a problem in your life, think about this, apply the first stanza, then second stanza, third stanza. Can you able to feel that? Or it's not still? Of course, first time, you're still not. Second time, still not. But you need to exercise again. Then you're realizing how important
to understanding the karmic system, when the Buddhists talk about, then you're realizing the knowledge of karma, how much benefiting you, how much helps you to change your mind, to see different perspective. Then you're understanding those Bodhisattva, how they see these things because of the understanding the karmic systems. Huge benefit, right? So that is how you understanding, you appreciating, the knowledge of the karma. It's not only one simple practice. It can help to even the bodhicitta. These are we talk about Mahayana Buddhism, right? The karmic, first, at least as a beginner of the Buddhist, right? Our first practice is avoiding 10 non-virtues, right? Living one's life moral, disciplined. So the moral discipline, the first moral discipline is live one's life without committed any 10 non-virtuous actions. That kind of committed, how they do it, because of the karmic system they understand. If you accumulate these 10 non-virtuous karma, result, you will fall down into 3 lower realms, right? So that is how it helps them to commit it, at least I will not commit it any 10 non-virtues. That's the beginner of the Buddhist. How much help the karmic philosophy. Then here, Bodhisattvas, Mahayana Buddhism, this is. So for them, even the understanding the karma, how much helps to apply your patience. Então, esses versos 47, 48, 49, eles trabalham juntos, né? Então, a gente precisaria entender, compreender direitinho e aplicar e aprender a lidar com as nossas emoções com base no que esses 3 versos estão ensinando. Então, a gente reflete, no final a gente fala com a nossa própria mente. Escuta, por que você está com raiva, né? Você está sendo beneficiado, o outro que está se sujeitando ao sofrimento. Então, por que você fica com raiva? Por que você está com raiva, né? Então, a gente vai mudando a forma da gente pensar. Esses 3 versos, eles apresentam uma forma completamente diferente de pensar. É como se fosse, em vez de ir para a esquerda, ir para a direita, né? É uma coisa assim completamente diferente. E não é fácil, realmente, né? Não é simples. Mas é o seguinte, se a gente aplicar, a gente vai se beneficiar imensamente, né? A gente vai poder se livrar de muitas dificuldades e cultivar uma felicidade muito, muito grande. Se a gente não aplicar, tudo bem, só que a gente vai continuar se destruindo. É isso que vai acontecer, né? Então, a gente precisa pegar esses 3 versos e pensar numa pessoa nesse encrenqueiro aí, né? Numa pessoa que é esse encrenqueiro pra gente. E refletir como que eu faria nessa situação, como é que eu faria naquela situação. E aplicar. Na primeira vez não vai funcionar, não vai acontecer nada. Na segunda vez também não. Na terceira, tem uma hora que a gente vai sentir alguma coisa, a gente vai sentir alguma mudança, né? E aí também o que vai acontecer é que a gente vai aumentar nossa apreciação pela compreensão do sistema do karma, porque é isso que está sendo apresentado aqui, né? A dificuldade que a gente tem em aplicar esses versos é a falta de compreensão do karma, né? Então, como é que os bodhisattvas... Isso aqui a gente está falando do Budismo Mahayana, né? É o Shantideva falando. Guia para o modo de vida do Bodhisattva, né? Então, isso aqui é um papo de Bodhisattva, né? Se os Bodhisattvas, eles conseguem praticar isso, é porque eles têm uma compreensão muito profunda do karma, né? Então, a gente desenvolve uma apreciação pela compreensão do karma. Isso porque a gente está falando de bodhicitta e no contexto do Mahayana, né? Mas mesmo lá no começo do caminho budista, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra para o budismo, a gente aprende que a gente deve evitar as 10 ações não virtuosas, né? Primeira coisa que a gente aprende, disciplina moral. Como é que o praticante, lá desde o começo, ele consegue assumir esse compromisso de ter disciplina moral? Ele consegue porque ele entende além do karma também ali.
Porque ele entende que se ele praticar alguma daquelas 10 ações virtuosas, ele vai colher o resultado daquilo. Ele vai ter um renascimento, uma experiência dos reinos inferiores, né? Então, é a compreensão da lei do karma também que nos ajuda no início do caminho a manter o nosso compromisso de não cometer as 10 não virtudes, né? E é a compreensão do karma, mais ainda, que nos ajuda a cultivar a compaixão aqui, neste contexto aqui, cultivando a paciência como proteção da nossa compaixão, que por fim vai ser a proteção da bodhicitta, que é o que vai nos levar à iluminação no caminho Mahayana, né? Então a gente vai também apreciar a compreensão, a importância da compreensão do karma. So sometimes we are, unfortunately, when they engage in the Buddhism, some people, they straight go to the Vajrayana, right? Say, oh, I take this empowerment, this deity, that deity. Then what is practice? Means just recite some mantras, recite prayers, repeating this again. They might be thinking this is the practice, right? That's sometimes we making big misunderstanding. So the practice, which means what is the main thing? You suffer because of your mind is something wrong there, dirty, too much misunderstanding, too much ignorance, too much destructive emotion. That's why you suffer, right? That's how the Buddha, from Buddhist perspective or practice, which means. So we adopt the Buddhism, the Dharma, we adopt that. It's for what? To clean that ignorance, to clean that destructive emotions. That is why, right? So practice, which means whatever you're doing, these things, something helps you to cleansing, to purify your anger, your hatred, your attachments, your greeds, your arrogance. There are so many destructive emotions we have. So to clean these destructive emotions, what we need dharma. Buddha dharma is kind of medicine to cure these your destructive emotions. That's how practice means the person who is trying to cleansing these destructive emotions. That's called the practice. Oh, I know this deity, I get this empowerment, that empowerment, I reciting mantra, all these kind of ritual things without internal changing. Just going this, external alone, not that much benefit, not that much. So of course, mantra recitation, empowerments are very important, but this comes with the mind. So the first, at least where you started, right? Karmic system, at least moral, 10 non-virtues, avoiding 10 non-virtues. These kind of committed, you have to understand something to believe that. It's not just, oh, I'm not going to kill anything. I'm not going to steal anything. That not comes that way. Why you not wants to do that? Or because of this, because of that. You have to understand all this detailed information, right? We learn that, and we are not believing that. We learn ourselves, we research, investigate. We try to use the logic, the reason. Is that make sense or not, right? So through this analytical meditation, research, then when you got it, something really makes sense, then you apply, practice. That's how you change your mind. Point is, we need to change our mind. That's our point. Not to change your physical things. Physical only change, not changing mind, then what's the point? It's nothing. Physical things change when your mind is changed, it's automatically changed. You don't need to try that. So that is why sometimes we misunderstanding. Another we practice, sometimes we spend years on this and without any result, right? Sometimes we ended up like that. Sometimes
You're understanding more deities, more empowerment. You're becoming more arrogance, more ego. I'm special. Why? Because I did this, I did that. It looks like it's growing more ego. That means it goes absolutely opposite side. Dharma is supposed to reduce your ego, arrogance. It's increasing. That means something wrong there, right? So that is why we need to understand these teachings are how detailed information, how much helping you to deal with your anger, hate. Think this way, think that way. Give you lots of information to look different angle. This situation, you should look this way. You should try to look that way to reduce your anger and hatreds. That is why it is important to study first, all this system. And then when you put it into the practice will most benefit, more effective, more kind of goes into your heart. Infelizmente, o que a gente vê muito acontecendo hoje em dia é que praticamente ele acha que ele tem que pular direto para o Vajrayana. Daí ele vai, recebe um monte de iniciação diferente e daí aprende sobre muitas deidades e recita mantra o dia inteiro. E ele acha que isso é prática, né? Aí acaba que pode acabar em muita confusão isso, né? Porque o ponto principal é que a gente sofre porque tem alguma coisa errada na nossa mente. A gente sofre porque as emoções destrutivas estão ali. Então, a gente nossa mente é contaminada pelas emoções destrutivas. Então, praticar é limpar a nossa mente, eliminar a ignorância e todas as emoções destrutivas, as várias emoções, raiva, orgulho, arrogância, inveja, apego, uma lista gigante. Limpar todas essas emoções destrutivas da nossa mente, né? É para isso que a gente precisa do Dharma. O Dharma é que é o remédio que vai nos ajudar a fazer essa limpeza. E isso é a prática, verdadeiramente. É transformar a nossa mente nesse sentido. Eliminar as emoções aflitivas de dentro da nossa mente, né? Daí, se o praticante ele aprende a ter recebe muitas iniciações e fazem muitas práticas de deidade e recita muito mantra, né? É como se ele só estivesse mudando as coisas externamente, né? Mas internamente a mudança não está acontecendo. Então a gente precisa começar do começo, aprendendo o que é o karma e gerando, com base nisso, então gerando compromisso da moralidade, de não cometer as 10 não virtudes. Não porque a gente, não vou mais matar. Mas por quê? Como é que você vai sustentar esse compromisso? Né, de matar bichos, por exemplo, né? Não pessoas, mas bichos, né? Como é que a gente vai sustentar esse compromisso? Né? Por meio de uma reflexão, por entender como é que a lei da causalidade opera. Então, a gente aprende, a gente investiga, a gente reflete, a gente bota, né, em teste, o que faz sentido a gente aplica, o que não faz sentido a gente descarta. É assim que a gente vai transformando a nossa mente. Não é por meio de coisas físicas. O ponto todo é transformar a nossa mente. O ponto da prática é transformar a nossa mente. Mas pode acontecer uma falta de compreensão disso, né? Então, praticamente passa anos lá fazendo as práticas de sadhana, né, das milhares de deidades, e no fim ele não só não colhe resultado, como ele começa a se achar muito especial, porque por fim ele faz muitas práticas de sadhana. Aí começa, em vez de reduzir o ego, reduzir a arrogância, a prática acaba aumentando. Alguma coisa está errada. Se a prática que você está fazendo não está reduzindo as aflições, alguma coisa está errada, né? Você precisa rever isso, né? O Dharma serve para isso, para reduzir o ego, não para fazer aumentar, né? Se está aumentando, alguma coisa está errada. Então é assim que a gente faz, a gente estuda, né? Recebe ensinamentos desse tipo que nos ajudam a olhar situações de vários ângulos diferentes, para poder aplicar a paciência desse jeito, algum deles vai funcionar, e a gente estuda, pratica, né? Quanto mais a gente estuda, mais efetiva fica a nossa prática, porque ela traz, o estudo e a prática trazem esse conhecimento todo para o nosso coração, e assim é que a gente transforma a nossa mente.
Then the stanza 50 is the two questions they're asking. Because the previous stanza, the information, if this is the right, then they're saying, you are the one who becoming causes of they suffer, right? They fall down into hell realms because of your karma. If this is the case, then you will going to be suffer because you are the causes of their suffering. That means now you accumulate negative karma, so you will going to fall down into hell realms, right? That's the question. So the answer here, stanza 50, the first, say, if my mind has the noble quality which are either patience, compassion, love, all this, high realization, I shall not go to hell. So that's how the answer. Even you are the one condition, they are become suffer, but because of your mind has a noble quality, your minds remain out of love, compassion, patience toward those harmers. So you will not going to fall down into hell because you have a noble mind. If you feel anger, hatred toward them, then of course you will going to fall down into hell, sufferings. But because of your mind is remained with very noble qualities, right? Patience and compassion, that is why I shall not go to the hell. That's the answer of that first question. Então, as estrofes 47 a 49, elas estão falando que nós somos a causa do sofrimento do outro, né? Por causa do nosso karma passado, nós estamos, então, sendo a causa do sofrimento do nosso agressor. Pergunta, será que isso não é acumulação de karma para nós de novo? Né? Já que a gente está sendo causa do sofrimento do outro? Uma coisa infinita, né, de acumulação de karma. Será é assim que funciona, né? Aí a estrofe 50 dá essa primeira parte da resposta aqui. Se a minha mente tiver a nobre qualidade da paciência, eu não irei para os infernos. Então, se a minha mente, no momento em que eu estou sendo vítima, né, de uma agressão, se a minha mente continua amorosa, compassiva, cultivando a paciência, isso é uma mente virtuosa, uma mente nobre. Isso não vai gerar karma para eu renascer nos infernos. Se eu tiver raiva e ódio do agressor, obviamente que eu vou ter... Isso vai ser causa para eu ir para os infernos, né? Mas não, se a minha mente tiver a nobre qualidade da paciência, eu não irei para os infernos. Essa é a primeira parte. Then the second question is, if others benefit you, right? The harmers, the troublemakers benefit you to cultivate your patience. That means others also not going to fall down into hell realm because they benefit to you, right? That's the question. Then here the answer, they say the second, third and fourth line. But although I am protecting myself in this way, how will it be so for them? So that means I cultivate patience and tolerance, compassion. My patience, my compassion, my tolerance, protecting to myself, right? To yourself, not falling down into hell realms. So my compassion, cultivating myself compassion, how can that get virtues and merit for the troublemakers? So how will it be so for them? They remain with anger, hatred. They're using violent, harsh word. So they accumulate negative karma. I'm cultivating patience, tolerance, compassion. This patience will not clean their negative karma. It helps you to clean your negative karma, not for troublemakers. So because of that reason, why troublemaker will not going to fall down into hell realms. Got it? Então, yes. A segunda pergunta que surge disso é assim, né? Se o agressor Por que eu cultivo a paciência, a tolerância e a compaixão pelo agressor? Se então eu me beneficio, por que eles precisam ir para o inferno? Então, se por fim eu estou me beneficiando,
né? Porque eu estou cultivando paciência, compaixão, tolerância, né? Porque pelo fato de eu estar cultivando a paciência, eu estou me protegendo, né? Mas o que vai acontecer com o agressor? Então, a segunda pergunta é, mas embora eu esteja me protegendo desta forma, como é que será para eles? Porque eles estão me agredindo, eles estão me sentindo raiva, ódio, né? Violência, eles estão acumulando karma negativo. Então, a minha paciência, tolerância e compaixão, ela não vai purificar o karma dos agressores, né? Então, essa é a segunda parte da pergunta. Mas se eles estão me beneficiando, então, por que eles vão para o inferno, né? Mas a minha paciência não purifica o karma deles, né? The main point is your patience, tolerance, love can clean your negative karmas, not there. But the troublemakers becoming condition for you to cultivate patience and tolerance, but their intention is anger, hatred. So their negative karma will not purify by my love and compassion, will not going to able to purify their negative karmas. That is why they themselves suffer, and your patience, your compassion will not going to clean their negative karma. That's the main answer. Uhum. Então, o fato de eu cultivar paciência, tolerância e tudo mais por conta da ação negativa do outro, embora isso seja causa para eu me beneficiar, a intenção deles não é essa. A intenção deles não é me ajudar a praticar paciência. A intenção deles é me prejudicar. Então, a minha prática de paciência purifica o meu karma, né? Mas não o deles. O karma negativo deles não é purificado, né? Pela minha prática de paciência. Okay, now I'm going to stop here. Any questions? First question. Yeah, go ahead. Geshe-la, regarding this last explanation that you gave, for the full flourishing of karma, don't you have to have the negative result? Let's say I do something negative with negative intention, but it doesn't happen to the person. Like in this case, I intend to harm, I do it with this intention, but it doesn't harm the person. Does it reduce my karma as the harmer? You have intention to harm to the others, but I don't harm. Don't harm succeed. Them. Yes, I don't succeed because of the other. Yeah. So does it reduce my negative karma? No, as long as when you have intention to harm to somebody else, you already accumulate negative karmas. Right. And the negative karma you accumulate through body, speech, and mind. The mental negative karma is as soon as when you're thinking something negative, you already accumulate. Then when you put it into action, it's becoming more stronger. So the light to heavy karma. So like for instance, you have an intention to wants to say bad things to the person. So you have that intention, then you say bad things. Then after you say bad things, that person so suffer. Then you enjoy, you rejoice. So that means preparation, action, conclusion, everything's there. So that karma becomes very strong, heavy karma. Then you have an intention. Then you act, you say bad things. But after that, you didn't feel joy to them. When they see the suffer, you're not enjoying them. So you feel, oh, that's not good. So that means intention and action there, conclusion is missing. So it's a little bit lighter than previous. Then the third one, you just have intention, but you not act, not conclusion. It's also negative karma, but more light negative karma. But in the case that I do have the intention, I do have the action, but the person did not get angry with me, did not suffer because the person is practicing patience. It doesn't make any difference for me. Other suffer or not, but
having that intention and act, it's already negative. Ok, thank you. Então, a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Nesse caso que o Geshe-la acabou de explicar, né? A gente tem uma intenção de fazer mal para o outro, a gente vai lá, faz mal para o outro, só que o outro não sofre, porque ele está praticando paciência, né? Não tem o resultado do sofrimento. Isso reduz o meu karma? Foi essa a minha pergunta, né? Aí o Geshe-la disse que não, que tem assim, a gente, uma vez que a gente tem a intenção de causar mal para alguém, a gente já está acumulando karma, né? Porque já é um karma de mente, a intenção já está lá. Aí se a gente tem a ação, o karma vai ficando mais pesado. Então, vai do mais leve para o mais pesado. Então, se a gente só tiver a intenção, o karma é leve. Se a gente tiver a intenção e executar a ação, o karma é mais pesado. Se além disso, o outro sofre, a gente gosta do sofrimento, fica feliz e o outro está sofrendo, aí é completamente negativo o karma. Aí é o mais pesado de todos, né? Mas o fato de eu não sofrer, simplesmente... Não, vamos supor, eu sou agressor, né? Estou me colocando no lugar do agressor. Eu tenho intenção, eu faço, e o outro não sofre. Não faz a menor diferença, porque, para mim, já tem a intenção e já tem a ação. A única coisa que poderia me complicar mais era gostar do resultado negativo da ação que eu tive. Isso poderia ser pior. So, we have a question, Geshe-la, in the chat. Yeah. And then Guilherme. Okay, Guilherme, let me... So, Karuna, I'm gonna repeat in Portuguese and then in English for you, Geshe-la. Então, a Karuna está dizendo, estou agradecida pelos maravilhosos ensinamentos. Minha pergunta, quando a agressão, a violência vem de uma pessoa próxima, às vezes da família, não é necessário se afastar? Além da paciência e da compaixão, não seria um afastamento também uma atitude compassiva? So her question is, she's very thankful for your teachings, wonderful teachings. And her question is, when the aggression comes from a person very close to you, perhaps someone from your family, is it necessary to you to be away from this person? Isn't it just to be away from the person? Is it also a compassionate attitude? Just to be away in order to protect yourself from the person. Yeah, physical action, very complicated. Either compassion action or not. Compassion is the mind, not the actions. Physically, out of love, you can say nice thing. Out of anger, you can say nice things. Like sometimes we talk about the politics. The internal mind is something completely thinking different, but they can physically act very nicely, very compassionate. So physical action can judge to their inner qualities. So therefore, avoiding with the person who's very scary or aggression, and you avoiding out of compassion, which means if I stay beside him, he will be becoming more angry. It can create violence, and he will be more suffer. So I feel kind of compassion to that person, not feel more suffering. Out of that compassion, you avoid it. This is compassion action. But you say, it's very aggressive, scary guy. It will going to hurt me. I should run away. So that's not compassion, right? It's not out of compassion. But that doesn't mean this is wrong behavior, right? This is right way to do, but the behave out of compassion or out of fear, protect oneself, then run away. So physical action alone can judge. Então, a gente não tem como avaliar só pela atitude física, né? As pessoas, por raiva, elas falam coisas bonitas, e por amor elas falam coisas bonitas também. Uma pessoa que está cheia de raiva ou cheia de ganância, por exemplo, como políticos, por exemplo, podem falar coisas lindas. E não é por amor que eles falam isso, coisas lindas, né? Por ganância, para manipular, né? Então, pela atitude física de fala ou de corpo, não dá para julgar, não dá para avaliar do que está na mente, né? Porque o que importa, a compaixão é uma atitude de mente.
Se aquilo como que aquilo vai se expressar fisicamente, é difícil de avaliar, né? Então, por exemplo, se você tem uma situação como a Karuna descreveu ali, de uma pessoa agressiva, e por compaixão você evita, se afasta, porque você entende que a pessoa vai sofrer mais, vai causar mais sofrimento para ela mesma, né? E você quer, por compaixão, evitar isso e você se afasta, isso é uma atitude compassiva. Agora, se você olha para a pessoa e fala, ai, que horror, ela é tão agressiva, ela vai me machucar, deixa eu ir embora, deixa eu fugir daqui, é por medo que você está indo embora. O que não quer dizer que está errado, é claro que está certo, né? Se proteger, se afastar de uma pessoa violenta. Mas não é uma atitude compassiva, é só uma atitude de medo, né? Que está certo também, né? O Geshe-la explicou direitinho isso, né? Está certo também, não é errado, mas o comportamento físico a gente não tem como avaliar, o que importa é o que está na mente, né? Quando você faz aquela ação. Aqui o Geshe-la. Guilherme? Guilherme, você pode falar. Você pode abrir o microfone e falar sua pergunta. Você consegue abrir? Vou mandar uma mensagem para você. Aê! Pronto. Agora consegui. Boa noite a todos, boa noite, Geshe-la. Então, se eu não me engano, acho que semana passada o Geshe falou que as únicas duas formas de se livrar do karma seria vivenciando ele ou fazendo práticas de purificação. Mas, como mostra nesses últimos versos, se a gente vivencia, muitas vezes é por alguém que está causando esse karma para a gente, que gera karma para aquele alguém, né? Aí a minha pergunta, como aspirantes a Bodhisattvas que somos, a gente não espera que ninguém gere mais karma e que todos se liberem desses karmas, né? Então, seria melhor do que vivenciar o karma, não pelo nosso sofrimento, mas melhor seria fazer uma prática de purificação para que não aqueles seres não seria uma forma até de purificar o karma deles, que eles não vão mais precisar passar por isso, para que a gente viva o nosso karma. So Guilherme's question is maybe in the last or the week before, you said, Geshe-la, that there are two ways for us to purify karma. One is simply getting the result. When it's ripened, it is purifying. And the other way is practicing purification practices, Bodhisatva, doing practices. So considering these teachings that you gave to us today, is it better, so as a Bodhisattva trainees that we are, aspiring Bodhisattvas, is it better to do purification practices? Because this way, you would be avoiding other person to accumulate karma for you to purify your karma. So wouldn't it better to make purification practices? It is better than purification practice than patience? Is that the question? No, not really. Not. He's not comparing practicing patience with the purification practice, but maybe if we do purification practice, we avoid any type of bad situations to be. Okay. So we wouldn't have to practice patience. Actually, it would not be necessary. Is it possible? And would it be better to do purification practices? Purification practices, of course, it is very important to purify your past negative karmas. But if you only purify your negative karmas are accumulated by your destructive emotions. So as long as destructive emotion arise, they accumulate again and again and again. You're cleaning, they accumulate again. So never end it. So you're cleaning, same time, you need to eliminate your negative emotions. When you completely stop your negative emotions, then there's no negative karmas, right? So therefore, purification, it helps to cleansing your past, but in the present, if you're not stop your negative emotion, you accumulate negative karmas again. So that's why you have to go both. Clean the past negative karma,
same time focus to cleaning your negative emotions. Então, Gui, o Geshe-la tinha entendido que, então é melhor, que a pergunta era assim, será que é melhor fazer prática de purificação ou praticar paciência? Não era bem isso que você tinha falado, né? Eu expliquei para ele que você tinha falado de purificar, de fazer prática de purificação para nem precisar, né, cultivar a paciência porque o outro está, né, reagindo à sua ação negativa anterior, né? Eu gosto de dizer que não dá, porque assim, a gente faz prática de purificação e a gente precisa fazer prática de purificação, e assim a gente consegue purificar os karmas passados. Mas enquanto a gente tiver emoções destrutivas na nossa mente, a gente vai estar gerando karma. Então a gente vai precisar sempre fazer as duas coisas, né? Praticar paciência, porque a raiva vai surgir, né? Porque enquanto ela estiver lá, a gente vai precisar praticar paciência. E fazer prática de purificação para purificar os karmas anteriores. Então, a gente vai precisar das duas coisas. Combater as emoções destrutivas e purificar os karmas passados. Beleza? A Elícia tem uma pergunta. Elícia, você pode falar, Elícia, você pode falar. Alessia. É a Alessia. Alessia, você pode abrir seu microfone e falar. Eu não estava achando a Elisa. Tá pode bom. falar. Resume. Tá bom. É assim, eu já consigo, algumas vezes, sentir muita raiva e não pôr ela para fora, não atacar. Eu queria que ele pudesse me ajudar, de dar umas dicas para eu perceber mais rápido que eu estou sentindo raiva, para não atacar e também para não sentir, eu evitar alguma coisa dentro de mim na hora que alguém me ataca, por exemplo. Para nem sentir. Para nem chegar a sentir. Perceber mais rápido e nem sentir. Perceber, mas assim, não percebo facilmente. Mas é mais fácil, no momento, eu não pôr para fora, não atacar. Mas eu fico com medo de vai ruminando e solto. É arriscado. Eu queria perceber, mas o que eu tenho que fazer para perceber em mim? Não é no outro, porque o outro pode fazer o que quiser, mas é eu mesma. Ai, o que ele pode me ajudar nisso? Tá bom. So, Geshe-la, Alessia said that sometimes she's able to manage her anger and not to attack the person because of her anger. But many times she doesn't notice that she's getting angry, and then she reacts and she attacks. And also she's worrying about, well, I control my anger 1 time, 2 times, but someday I will explode because I'm just controlling, not attacking, but controlling, suppressing the anger. So her question is, how can she do both? Notice before more quickly when she's getting angry, and how to avoid this suppression to become an explosion later. So the thing you need to understand that, during the meditation, so now this, like a patient chapter we talk about, so understanding the disadvantages of anger first. So all this chapter we talk about the previous stanza, there are lots of disadvantages. Through that understanding this anger, how dangerous it is. So when you meditate on that, when you feel this anger is very dangerous, it's really what you call negative. It can destroy everything. When you think that way, you feel kind of fear towards one's own anger. So when you feel that very strong, then during the meditation, you have to set up, whenever that emotion arises, I will recognize them. During the meditation, you have to set up this intention. Then when you, during the situation, when you feel angry, you will, that comes again, because you already have that kind of fear, that kind of, what you call disgust towards your anger.
So when you feel that, it's much easier to recognize. Because generally we say anger is bad, but we do not really feel that how bad it is. We do not understand it. Therefore, when they arises, it's not that much change your mind. It's not that much worry because of lack of understanding the disadvantages of anger. So therefore, meditation is understanding the disadvantages of anger, which is the previous the chapters we talk about, like chapter, the stanza 1, 2, 3, 4. Most of these stanza is talking about disadvantage. So this you need to meditate, means think again, till you feel disgust to that emotion. Then when that emotion arises, it pops you. Oh, that's scary. Recognize. Then second answer is, because sometimes you say, I suppress. I suppress, you means you are not dealing the anger. You are hiding the anger. No, not reacting. Not reacting and dealing anger is huge differences. So dealing the anger means you need to show your face to your anger. So sometimes people, when you feel angry, we ignore it. We're not looking on that. We ignore, we think something differently. So you ignore 1 time, 2 times, 3 times. That doesn't mean that anger is gone. It's hiding there. Like I always use the cat, when the cat poop, they hide it under the sand. But that doesn't mean poop is not there, right? Poop is still there. It's hiding. Similarly, we are hiding. Hiding means we don't think about this. We don't talk about this. We can think differently. We can talk, but you still holding deep of your heart. Then one day, too much. Then explosion. So therefore, dealing with means you need to show your face to your anger. Why are you angry? So so these patient practice, you need to apply at the moment, each time. And that will help. Então, lá as primeiras estrofes ali, elas falavam sobre as desvantagens da raiva, né? Então a gente precisa entender e se convencer mesmo de que a raiva é uma desgraça, uma coisa negativa. O Geshe-la não falou isso, mas que a raiva é uma coisa realmente muito negativa, muito destruidora, né? A gente precisa refletir sobre isso de novo, até que a gente tenha medo de sentir raiva, sabe? Gerar uma aversão, assim, de sentir raiva. E daí, quando a gente estiver meditando, né, a gente precisa estabelecer essa intenção. Assim que essa raiva surgir, eu vou notar. É como se você cultivasse essa intenção, né? Porque você entendeu como aquilo é prejudicial para você e para todo mundo, e você não quer agir, atacar as pessoas com base na raiva, você quer lidar com a raiva, então você estabelece essa intenção na prática. E se você cultiva o medo de sentir raiva, porque você já entendeu o caos que a raiva pode criar, quando ela surgir, você vai se ligar instantaneamente. Assim, vai ser muito mais fácil você notar. Então, essa é a primeira parte, né, da sua pergunta. A segunda parte, que é de suprimir, né, a raiva, de não explodir, e o medo que a gente tem de eu vou conter 1, 2, 3 vezes, a uma hora eu vou explodir, né? Então, o Geshe-la disse assim, que não reagir é muito diferente de lidar com a raiva, né? Então, não reagir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não significa que a raiva foi embora. Então, ele usa aquele exemplo do cocô do gato, lembra? Que o gato faz cocô e esconde com a areia, né? Só que, adivinha, o cocô tá debaixo da areia, né? Então, a gente esconde a raiva também, que nem o gato esconde o cocô. Só que a raiva não vai embora, porque a gente tá querendo esconder. Então, a gente precisa mostrar a cara para a raiva. Aprender a lidar com ela, né? E lidar com a raiva é aplicar todas essas práticas de paciência que o Geshe-la está explicando para a gente, né? Então, só não reagir não é a saída, realmente, né? A gente precisa aprender a lidar com a raiva. Beleza, querida? É a última pergunta. Eládia, né? É isso, última Eládia. pergunta. Melhor eu não falo o nome. Eládia. Bom, mas está no chat para todo mundo aqui, está aberto. Então, como é que eu posso entender o karma dos políticos para gerar compaixão por eles, né? A pergunta.
de todos nós, para falar a verdade. Então, the question is, how can we understand the karma of the politicians in order to generate compassion for them? Because we feel anger. I'm saying, complementing the question. Many times we feel anger towards the politicians, right? How can we understand the karma in order to help us to feel compassion, to cultivate compassion for them? Yeah, the karma, first, you need to understanding by yourself. The problem is, we're saying, oh, this guy done bad things, it accumulate negative karma. He will going to fall down into hell realm. That's we say that. But yourself, when you say bad things, you never hesitate that. You never hesitate to say bad things. You never feel fear. Or if I say bad things, I will going to fall down into hell because of the really still not understanding karma, from your heart. We understanding karma because of the just saying, it's many things. Oh yes, the karma, this, but not convinced by oneself. So because of that, you feel difficulty to feel compassion when they accumulate negative karmas. Because if you really seeing, the guy who's accumulating negative karma, if you really understanding this is the guy who now going to suffer, if you really see that way, you're not going to feel that much anger. You feel compassion, right? But you do not know that. Like for instance, there's somebody maybe out of ignorance, shouting, screaming, and drinking the poison, right? When they drink the poison, immediately when you're seeing that person behave so much violent by the drinking of poison, as soon as when you see that, you feel compassion. This guy will going to die now, right? He will going to get sick because this will going to be suffer now. Because of when we karma, we don't see that way that much, then it's hard to feel compassion to them. Então, para a gente entender, né, a questão do karma, quando a gente vê um político fazendo uma barbaridade e entender que aquilo é karma e que ele vai sofrer, a gente precisaria realmente entender karma, entender o karma, né, por nós mesmos, assim. Pode ser que a gente se irrite ou sei lá, ou tenha problemas de ver os políticos, por exemplo, fazendo coisas erradas, mas pode ser que a gente não se preocupe muito se a gente der um grito aqui e ali, né? Se falar umas besteiras aqui e ali, parece que não faz muito mal, né? Porque a gente realmente não compreendeu o karma. No momento em que a gente de fato compreendeu o karma e a gente testemunhar, né? Os políticos ou qualquer pessoa cometendo uma ação negativa, a gente não vai sentir raiva, a gente vai sentir compaixão. Se a gente realmente entender o karma, de verdade, né? É como se, por exemplo, tem uma pessoa fazendo barbaridade, gritando, brigando, sendo violento, e a gente tá com raiva da pessoa, porque ela tá fazendo tudo isso, mas em seguida ela toma veneno. No momento em que ela tomar o veneno, a gente imediatamente vai querer ajudar. Vai brotar compaixão na hora, porque a gente sabe que o veneno vai levar ao sofrimento. Não, a gente entende que o veneno vai causar sofrimento na hora, a gente não precisa se convencer de nada, porque a gente entende. Então, se a gente realmente entender o karma, a gente não precisa se preocupar. A compaixão vai surgir, a gente não vai sentir raiva, mas a gente precisaria entender de fato o karma. So, Geshe-la, can we have the dedication prayer? Sure. Okay, now I'm going to recite here dedication prayers. So you all know, what we need to dedicate, and mentioned earlier that we should think like a bigger way, to benefit to all over the world. Today we discuss on patience, right?
So this kind of the patience, the tolerance, this knowledge, can spread to all over the world, and entire beings in the world becoming interesting into this knowledge. Then they become practice. Through that, it can create a more peaceful world. So we should dedicate on these issues. So now I'm going to recite here a few dedication prayers. Então, a gente agora vai fazer dedicação, e o Geshe-la já disse outras vezes que a gente precisa fazer a dedicação de uma forma bastante ampla, né? Bem abrangente. Então, a gente está estudando a paciência, então a gente pode dedicar os nossos méritos para que todos os seres se interessem em desenvolver a paciência e que eles possam praticar o cultivo da paciência, e que assim o mundo possa ser um lugar mais pacífico. Então, o Geshe vai fazer algumas preces e a gente faz essa dedicação, cada um de nós. Sonanti tamje sibaye composto ni junji tatuite kata nata chive laptu sibe chole to driver show kanre be pube shingamsu pendante wa mali chue chere sama tinzin jato shabe city pato tenjo chi chanjo sinjoren boje maje panam chijuchi keba nyamba meba yang kone kondo pewer show yangbe jenkam jida yunjongdi nemo chuzui laso michungshin chonam chunjo tiki to pinzo bejo lezo jeju chi nandong chuni samme dende da chosum tuji tutan tenzi to leje lomi dende dacha ji dembe melam jeme nyo to Geshe-la, Tugde che. Geshe-la, I receive a lot of emails in office from our audience, from all your students in Brazil who are here in Zoom and who are watching you live on YouTube and Facebook. And they always express their immense gratitude for your wonderful, wonderful classes, which have made a lot of difference in our lives. So thank you so much. Tugde che. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Geshe-la. Thank you very much. Thank you, Jenny. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Good night. Good night.